Today we are going on with our Indian cinema, our national cinema, our Desi cinema. So today we are doing cinema in the 1940s, cinema during the 1940s, during the decade of 1940s. The Second World War, which raged between 1913 and 1945, and its ravages seriously impacted upon Indian cinema during 1940s. The Second World War and its ravages and its destructive effects, ravages, disasters. The disasters of the Second World War seriously impacted, seriously influenced upon Indian cinema during 1940s. രണ്ടാം ലോക യുദ്ധം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയെ വളരെ സാരമായി സ്വാധീനിച്ചു. This turbulent period witnessed considerable social and political changes. This turbulent means totally confusing. This awkward, this turbulent period, 1940s, witnessed or saw considerable social and political changes with increasing urbanization, modernization and a rise of capitalism. These were the features of the 1940s. The confusing period after the Second World War witnessed considerable, very large social and political changes with the increasing urbanization, Nagaravalkaranam, modernization, Adhunikavalkaranam and a rise of capitalism. Capitalism also began to rise. മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയും ഉയരാൻ തുടങ്ങി രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിന് ശേഷം. So these are the features or characteristics after the Second World War. At the same time, among the Indians, the nationalistic spirit, there was the nationalistic spirit and consequent freedom struggle, and also there arose the nationalistic spirit among the Indians. ഈ രണ്ടാം ലോക യുദ്ധത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ഒരുതരം ദേശീയത വളർന്നു വന്നു, ദേശീയ ബോധം, നാഷണലിസ്റ്റിക് സ്പിരിറ്റ് വളർന്നു വന്നു. അത് എവിടെ അവസാനിച്ചത്? ഇറ്റ് കൾമിനേറ്റഡ് ഇൻ ഓർ ഇറ്റ്സ് കോൺസിക്വൻസ് വാസ് the freedom struggle, the struggle for Indian independence. Freedom struggle reached its peak during the 1940s. The freedom struggle reached its peak during the first half of the decade. During the first half of the decade means during the period from 1940 to 1945. 1940 മുതൽ 45 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഈ ദേശീയത ഇങ്ങനെ ദേശീയബോധം മനസ്സിൽ വളർന്നു വന്നതിൻ്റെ ഫലമായി നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അതിൻ്റെ ഉന്നതികളിൽ, അതിൻ്റെ ഔന്നത്യങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു 40കളുടെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ 45 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ. And all these transformations got well mirrored in the films produced during this period. And also we can see that all these changes, all these transformations, all these changes got well mirrored. These changes reflected or mirrored in the films produced during this period. ഈ 40കളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട സിനിമകളിലെ ഈ ദേശീയതയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിന് അനുകൂലമായ പല ഘടകങ്ങളും അനുസരണമായ തീമുകളും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ദർശിക്കാമായിരുന്നു ആ 40കളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ. ഇന്ത്യൻ സിനിമ by the 40s had been indigenized by 1940s. Indian cinema had been indigenized, means brought under the control or influence. Indigenized, brought under the control or influence, almost fully to portray characteristically Indian experiences and sentiments. വിദേശീയമായ ഒരു സ്വാധീനം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ദേശീയ വികാരങ്ങൾക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ആ ഒരു സംസ്കാരത്തിനും ദേശീയ വികാരങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള അനുഭവങ്ങൾക്കും പരിപൂർണമായി പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ 40കളിലാണ്. Indian cinema by the 40s had been almost indigenized, brought under the control of almost fully to portray, or the films produced during the 1940s fully portrayed, fully depicted Indian experiences and sentiments. The films fully or totally depicted Indian experiences and sentiments.
a significant relationship between the epic consciousness and the art of cinema had already established, and cinema was recognized as a vital instrument for social and political criticism. And there came a drastic change in the scenario of film or in the world of film. What was the change? There was on the one side, there was the epic consciousness of the epics, Indian epics. പുരാണ സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുരാണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇതിഹാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു കോൺഷ്യസ്നെസ് അതിനെ ആധാരമാക്കി സിനിമ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതുവരെ. സോ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്, എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി എപ്പിക് കോൺഷ്യസ്നെസ് and the art of cinema. Cinema is an art form that we all know. Cinema is an art form. The art of cinema had already been established, and cinema was recognized as a vital instrument, a very lively instrument, energetic instrument of social and political criticism. അപ്പം ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും അതിൽ നിന്നും അടർത്തിയെടുത്ത കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ തന്നെ സാമൂഹ്യമായ രാഷ്ട്രീയമായ വിമർശനങ്ങൾക്ക് സിനിമ നല്ലൊരു മാധ്യമമാണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയപ്പെട്ട കാലഘട്ടം കൂടിയായിരുന്നു. സോ ദിസ് പീരീഡ് വാസ് വൺ ഇൻ വിച്ച് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫിലിം ഇൻ ക്രിട്ടിസൈസിങ് പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി. നമ്മുടെ സമൂഹത്തെയും രാഷ്ട്രീയത്തെയും ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ മീഡിയം എത്രമാത്രം ഫലപ്രദമാണ്, ഹൗ യൂസ്ഫുൾ ദിസ് മീഡിയം ഈസ്, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനെ സാധിച്ചു എന്നുള്ളൊരു നേട്ടമാണ്. പുരാണങ്ങളുമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സിനിമയെന്ന് പറയുന്ന കലാരൂപമാണ്. ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു തിരിച്ചറിവിലേക്കാണ്. ഇറ്റ് ഗേവ് എ റെവല്യൂഷൻ ടു ദി ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ആസ് ടു ദി ഫിലിം വാസ് എ സ്ട്രോങ് മീഡിയം ടു എക്സ്പ്രസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് social criticism. So once again, a significant relationship between the epic consciousness and the art of cinema had already been established, and cinema was recognized as a vital instrument, a vital tool, a very important medium of social and political criticism. Jeevan Nadaka, a film released during this period, a Kannada film, Jeevan Nadaka. Director was Wahab Kashmiri. Jeevan Nadaka, which was released in the year 1942. Jeevan Nadaka, a Kannada film directed by Wahab Kashmiri and released in 1942, provides ample testimony to this. സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ വിമർശനത്തിന് സിനിമ ഫലപ്രദമാണെന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും നല്ല തെളിവാണ് 1942 റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ട കന്നഡ സിനിമ ജീവൻ നാടക എന്ന് പറയുന്ന കന്നഡ സിനിമ. It was in Kannada language, the film produced and released. This Kannada film Jeevan Nadaka has the offbeat theme of the baleful. Baleful means harmful, B-A-L-E-F-U-L, harmful effects of modernization. The theme of the Kannada film Jeevan Nadaka was the baleful effects, the harmful results of modernization. നഗരവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഈ വളരെ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളാണ് ഈ സിനിമയുടെ പ്രമേയമായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചത്. ദി ഫിലിം ഹാസ് ദി ഓഫ് ബീറ്റ് മീൻസ് അൺയൂഷ്വൽ, ദി ഓഫ് ബീറ്റ് ഓർ അൺയൂഷ്വൽ തീം ഓഫ് ദി ബെയിൽഫുൾ എഫക്ട്സ് റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് മോഡേണൈസേഷൻ. ദി 1940s ഓൾസോ saw the forging of a winning formula for the success of box office films. ഇനി ബോക്സ് ഓഫീസിൽ സിനിമകൾ വിജയിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോർമുല ഈ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത്, ഒരു സിനിമയായിട്ട് ഇത്ര ഗാനങ്ങൾ വേണം, ഒരു 10 ഗാനങ്ങൾ വേണം, ഇത്ര സ്റ്റണ്ട് സീൻസ് വേണം, ഇത്ര സ്പെക്ടക്കിൾസ് മനോഹരമായ രംഗങ്ങൾ വേണം, ഫാൻറ്റസി സീൻസ് ഇത്ര വേണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിണക്കി തീമിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിണക്കി അങ്ങനെ സിനിമ ഉണ്ടാക്കി. ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളെ മസാല ഫിലിംസ് എന്ന് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ അറിയപ്പെട്ടു. സോ ദി 1940s ഓൾസോ saw the forging. Forging means making of a winning formula. The filmmakers found out or discovered or invented a winning formula for the success at box office. ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷനിൽ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വിന്നിംഗ് ഫോർമുല ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. ത്രൂ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദി വിന്നിംഗ് ഫോർമുല കണ്ടെയ്ൻഡ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദി വിന്നിംഗ് ഫോർമുല ഇനൻസിയേറ്റഡ് ബൈ ഓർ ഫോർമുലേറ്റഡ് ബൈ ദി ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് കൺസിസ്റ്റഡ് ഓഫ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സോങ്, ഡാൻസ്. ദീസ് ആർ മസ്റ്റ്. Spectacle means very bright scenes and fantasy in popular cinema. So this was the combination of the popular cinema: song,
ദി കോമ്പിനേഷൻ കണ്ടെയ്ൻസ് ദി സോങ്, ഡാൻസ്, സ്പെക്ടക്കിൾ ആൻഡ് ഫാൻസി. ഇന്നും സിനിമകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും തമിഴ്, തെലുങ്ക് സിനിമകളിൽ, കന്നഡ സിനിമകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ഫോമുല കാണാൻ കഴിയും. ഒരു പാട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അടി, ഒരു സ്റ്റണ്ട് സീൻ, പിന്നെ ഒരു പാട്ട്, അങ്ങനെ പോകുന്ന ചില സിനിമകൾ. അല്ലു അർജുൻ്റെയൊക്കെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള സിനിമകളിൽ, ചിരഞ്ജീവിയുടെ സിനിമകളിൽ, ഒരു തമിഴ് സിനിമകളിലൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രമേയം, ഇങ്ങനെ ഒരു രീതി, ഒരു ഫോമുലയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഫോമുല സിനിമ എന്ന് പറയും, ഫോമുല സിനിമ, ഓർ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് മസാല സിനിമ. ദി ബർത്ത് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇൻ 1947. യു നോ, India got independence in 1947 at the midnight of August 14th, 1947. The birth of freedom in 1947 was an unforgettable moment for film industry, as more than 100 films were released in the same year. 47 ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് വളരെയധികം അവിസ്മരണീയമായ ഒരു മുഹൂർത്തമായിരുന്നു ആ വർഷം. ആ ഒരു വർഷം അവിസ്മരണീയ വർഷമായിരുന്നു. കാരണം ഏതാണ്ട് 100-ലധികം സിനിമകൾ 1947 ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ ഉൾപ്പെടെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ട വർഷമാണത്. ദി ബർത്ത് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇൻ 1947 was an unforgettable or memorable moment for Indian film industry, as more than 100 films were released in the same year. Music became an important and inevitable ingredient for മസാല സിനിമ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ മസാല സിനിമയിൽ, ഫോമുല സിനിമയിലെ അവശ്യ ഘടകമായിരുന്നു. മ്യൂസിക് വാസ് പാർട്ട് ആൻഡ് പാഴ്സൽ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രൈസ്, part and parcel with masala film or formula film, or music became an important ingredient. Ingredient means a factor or element for masala cinema, with the rise of great playback singers. And also 1940s saw the great playback singers, the rise or coming of the advent of great playback singers like Muhammad Rafi. He is no more. Kishore Kumar no more. Both of them died during 1980s. Mukesh died earlier. Lata Mangeshkar and Asha Bhosle, both of them are alive. Lata Mangeshkar and Asha Bhosle. With their coming, the music became, songs became an important element in the masala films of the 1940s. The noteworthy filmmakers of 1940s were B. Shantaram, രാജ് കപൂർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് പൃഥ്വിരാജ് കപൂർ ഒരു ഫിലിം മേക്കറായിരുന്നു, ഫിലിം ആക്ടറായിരുന്നു. പിന്നെ രാജ് കപൂർ, ഷമ്മി കപൂർ, പിന്നെ അങ്ങനെ എത്ര കപൂറുമാർ, ഋഷി കപൂർ മുതലിങ്ങ് രൺബീർ കപൂർ ഫാമിലിയിൽ. പിന്നെ അതുപോലെ ലേഡി ആക്ട്രസസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കരിഷ്മ കപൂർ, കരീന കപൂർ. അപ്പോൾ ഈ കപൂർ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിലിം മേക്കേഴ്സിൻ്റെ കുടുംബമാണ്. രാജ് കപൂർ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു മുംബൈയിൽ, RK സ്റ്റുഡിയോസ്, രാജ് കപൂർ സ്റ്റുഡിയോസ്, RK സ്റ്റുഡിയോസ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയായിരുന്നു, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനായിരുന്നു RK സ്റ്റുഡിയോസ്. സോ ദി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് നോട്ടഡ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഡ്യൂറിങ് ദി 1940s were B. Shantaram, രാജ് കപൂർ, Mahmood Khan, these names I have mentioned earlier. Bimal Roy, Bengali. Gurudutt, Bengali. Wahab Kashmiri, K.A. Abbas, the writer and filmmaker. K.A. Abbas, screenplay writer also. K.A. Abbas, Khwaja Ahmad Abbas. Sohrab Modi, Kedar Sharma, Uday Shankar, etc. Bijon Bhattacharya. So these are the important filmmakers during the 1940s. Leading actors and actresses during this period were Pankaj Malik, Ashok Kumar, of course, Raj Kapoor, Farid Fushan, there was an actor, Farid Fushan, Kishore Sanu, Lilita Pawar, actress, Noor Jahan, actress, Surya, actress, Madhubala, a famous actress, Madhubala. So the leading actors during the 1940s were Pankaj Malik, Ashok Kumar, Raj Kapoor, Farid Fushan, Kishore Sanu, Lilita, and actresses Lilita Pawar, Noor Jahan, Surya, Madhubala, etc. Great films of the period were Jeevan Nataka, the Kannada film, Padosi, Hindi film, Chalte Chalte, Hindi film, Aaj Aur Kal, Mirabai, Ye Hai Zindagi, Idana Jeevitham, Sikandar, Pukar, an important film, Pukar, Shakuntala,
Kalpana. These are the important films during this period. The important films of the decade were Jeevan Nadaga, Padosi, Chalte Chalte, Chalte Chalte, Aaj, Our Kal, Inno Nale, Mirabai, Yehe Zindagi, Sikandar, Pukar, Shagundar. Passing on to the section cinema in the 1950s. By 1950s, Indian cinema family established as an art, entertainment and industry. By 1950s, Indian cinema had established as an art, entertainment and industry. 50കളായപ്പോൾ ഈ സിനിമ ഒരു കലാരൂപം മാത്രമല്ല, നല്ലൊരു വിനോദോപാധിയായിട്ട് മാറി, അതുപോലെ വ്യവസായമായി മാറി, വളരെയധികം ലാഭം ഉണ്ടാകുന്ന ലുക്രേറ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയായി മാറുകയും ചെയ്തു. ആൻഡ് ഓൾസോ ദിസ് പീരിയഡ് ഓൾസോ വിറ്റ്നസ്ഡ് ദി അൺപ്രസിഡൻറ്റഡ് urbanization of Indian consciousness, which facilitated its faster growth. And this 1950s witnessed also the unprecedented, munbillata, which happened never before, the urbanization of Indian consciousness. There came an urbanization of Indian minds. People liked urbanization. People wanted to live in cities. So this unprecedented urbanization of Indian consciousness which facilitated this urbanization in the minds of the people, this craving for the people to live in cities facilitated or helped its faster growth, the faster growth of Indian cinema. Many of the popular films of this period dealt with the city life, and as a result many of the films produced during this period 1950s depicted or pictured or showed the city life or urban life in one way or another. ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നഗരത്തിൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിനിമകളായിരുന്നു 50കളിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയിരുന്നത്. Many of the popular films of this period dealt with or pictured city life in one way or another, in some way or the other. Avara, Raj Kapoor's film Avara, which was released in 1951. Pyasa, Daham, Kagas Ka Phool, Kadalas Phool, it was released in 1959. Sri 420, it was a film by Raj Kapoor. Sri SHRE, Sri 420, Sri 420 revealed the complexities of urban living. These films revealed the complexities of urban living. Avare ayalum, Pyasa ayalum, Kagas Ka Phool ayalum, Sri 420 ayalum. ഇത് നഗരത്തിൻ്റെ അർബൻ ലിവിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ചിത്രീകരിച്ചത്. രാജ് കപൂറിൻ്റെ സിനിമയായാലും കൊള്ളാം, മധുമൂവിൻ്റെ സിനിമയായാലും കൊള്ളാം. ദീസ് ഫിലിംസ് depicted the complexities of the urban living, while the popular Indian cinema was cruising ahead with only the tales of box office success to recount. And by the mid-1950s, a clearly artistic cinema evolved thanks to the pioneering efforts of the immortal Bengali filmmaker Satyajit Ray. So while the popular film means films for the people or the masses, thus cruising ahead, marching ahead. അപ്പം ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ സക്സസ് ഫോർമുലയുള്ള സിനിമകൾ ഇങ്ങനെ മാർച്ച് ചെയ്യായിരുന്നു മുന്നോട്ട്. അതേ സമയത്ത് അവർക്കാണെങ്കിൽ ബോക്സ് ഓഫീസ് സക്സസ് മാത്രം മതിയായിരുന്നു. ദേ ഓൺലി ഹാവ് ദി ടെയിൽസ് ഓഫ് ബോക്സ് ഓഫീസ് സക്സസ് ടു റീകൗണ്ട്. അതിലെ കഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോക്സ് ഓഫീസ് സക്സസിന് വേണ്ടിയുള്ള മസാല കഥകളായിരുന്നു, മസാല സിനിമകളായിരുന്നു അതെല്ലാം. അങ്ങനെ മാർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തിന് വൈൽ ദി പോപ്പുലർ ഇന്ത്യൻ സിനിമ ദസ് ക്രൂയിസിങ് എഹെഡ് വിത്ത് ഓൺലി ടെയിൽസ് ഓഫ് ബോക്സ് ഓഫീസ് സക്സസ് ടു റീകൗണ്ട്. By the middle of the 1950s, a very clearly artistic cinema evolved. A very clearly artistic cinema came out or emerged thanks to the pioneering efforts of the immortal Bengali filmmaker Satyajit Ray. അത് ആര് മൂലമാണ്? Because of the or owing to the pioneering efforts, the forerunning efforts of the immortal അനശ്വരനായ ബംഗാളി ഫിലിം മേക്കർ
സത്യജിത് റേയുടെ ശ്രമനായ 50കളിൽ തന്നെ കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമ, മസാല സിനിമകളിൽ നിന്ന് വ്യതിരിക്തമായി കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമകൾ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ഹിസ് പഥേർ പാഞ്ചാലി, ദി ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ബൈ സത്യജിത് റേ, പഥേർ പാഞ്ചാലി. പാഞ്ചാലിയുടെ കഥയൊന്നുമല്ല. പഥേർ പാഞ്ചാലി മീൻസ് ദി സോങ് ഓഫ് ദി റോഡ്, പാതയുടെ സംഗീതം, പാതയുടെ സംഗീതം. സോങ് ഓഫ് ദി റോഡ് എന്നാണ് ബംഗാളി സിനിമയുടെ ആ ടൈറ്റിലിൻ്റെ മീനിങ്. റിലീസ്ഡ് ഇൻ 1955. പഥേർ പാഞ്ചാലി വാസ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ 1955. 1955 അത് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. It won this film won for Indian cinema great international recognition and critical acclaim. This film was able to win for Indian cinema great international recognition and critical acclaim. ഒരുപാട് അന്തർദേശീയ അംഗീകാരവും നിരൂപകരുടെ പ്രശംസയും നേടിക്കൊടുത്ത സിനിമയാണ് പഥേർ പാഞ്ചാലി. 1955 റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ട പഥേർ പാഞ്ചാലി. ആൻഡ് ഇറ്റ് won the best human document award at the 1956 Cannes Festival. ബ്രിട്ടനിലെ കാൻ ഫിലിം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ 1956 പിറ്റേ വർഷത്തെ 1956 കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ദി ബെസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ഡോക്യുമെൻ്റ് അവാർഡ് ഈ സത്യജിത് റേയുടെ പഥേർ പാഞ്ചാലി നേടുകയുണ്ടായി. ഇറ്റ് വാസ് എ റിയലിസ്റ്റിക് ഫിലിം ഓർ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഫിലിം. ദി ഫിലിം റിയലിസ്റ്റിക്കലി ആൻഡ് സെൻസിറ്റീവ്ലി പോർട്രേഡ് ദി privations means poverty and hardships faced by a Brahmin family. You know, the film Pather Panjali portrayed or depicted or dealt with the film realistically and very sensitively portrayed or depicted the privations, the poverty and hardships and sufferings of a Brahmin family. The Hollywood provided the necessary ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫോർ ദി ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരീഡ്. 50കളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹോളിവുഡ് സിനിമയുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹോളിവുഡ് സിനിമകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സിനിമകളും ധാരാളം ഇറങ്ങിയിരുന്നു ഈ 50കളിൽ. ദി ഹോളിവുഡ് പ്രൊവൈഡഡ് ആംബിൾ ഓർ നെസസറി ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫോർ ഇന്ത്യൻ ഫിലിംസ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരീഡ്. നിയോ റിയലിസം ആൻഡ് ദി ഫ്രഞ്ച് ന്യൂ വേവ്, ഫ്രഞ്ച് ന്യൂവൽ വേവ്. We have studied these are two important sections from which questions may be asked by the university. The Italian neo-realism and the French new wave stirred, inspired, raised cinematic imagination. Satyajit Ray was greatly influenced by Italian neo-realism and the French new wave movement. His Pather Panjali along with its sequels, there were 2 sequels followed പഥേർ പാഞ്ചാലി. പഥേർ പാഞ്ചാലിക്ക് 2 സീക്വൽസ് ഫിലിം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപരാജിതോ ആൻഡ് അപൂർ സെൻസാർ, അപ്പുവിൻ്റെ ലോകം, അപൂർ സെൻസാർ. സോ these 3 films are called film trilogy or Appu trilogy because the most important character in all these films is the child Appu. The Pather Panjali along with its sequels Abarajito and Apur Sens are generally referred to as Appu trilogy. So these films are regarded as the masterpiece of world cinema. This Appu trilogy, especially Pather Panjali, is regarded as the masterpiece of world cinema. You know, masterpiece, a great work of lasting merit is called a masterpiece. So these films, especially Pather Panjali, it is regarded as the masterpiece of world cinema. His Jalasagar was released in 1958. There was another film by him, Jalasagar, and Charulada in 1964. These later films also carry the indelible mark of the maestro's genius. Maestro means a person who is very skilled or gifted. വളരെ കഴിവുള്ള സാമർഥ്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ മെയ്സ്ട്രോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Maestro. Satyajit Ray was a maestro in every inch he was a maestro. So these later films also carry films like which Jalasakar and Charulada also carry the indelible mark, Mayatha Mudra,
ഓഫ് ദി മെയ്സ്ട്രോസ് ജീനിയസ്. ഈ കഴിവുള്ള ഈ ഫിലിം മേക്കറുടെ ജീനിയസിൻ്റെ മായാത്ത മുദ്ര പേർന്ന സിനിമകളാണ് ജലസാഗറും ചാരുലതയും പിന്നീട് ഇറങ്ങിയ സിനിമകളും. റെയ്സ് സിനിമ with its emphasis on realism and naturalism, Satyajit Ray's films had their emphasis on realism or naturalism. Psychological probing. His films contain the psychological analysis or psychological probing. Visual poetry. Each film offers visual poetry. എന്താണ്? അഫ്രപാളിയിലെ കാവ്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ. ഔട്ട്ഡോർ rather than studio shooting. He preferred outdoor shooting to indoor shooting or studio shooting. Studio shooting ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. He preferred outdoor shooting. പഥേർ പാഞ്ചാലി എല്ലാം അതിൻ്റെ എല്ലാ ഷോട്ടുകളും എടുത്തത് ഔട്ട്ഡോറിൽ വെച്ചാണ്. വളരെ കുറച്ച് ഇൻഡോർ ഷൂട്ടിംഗ് മാത്രമേ അതിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. He preferred outdoor shooting to indoor shooting. So, Ray's cinema with its emphasis on realism or naturalism, psychological probing, visual poetry. Each film was a visual poetry. Each film was a treat to the spectator's eyes. Outdoor rather than studio shooting, and the use of non-professional actors. And he used the non-professional actors. He used the new faces. He experimented new faces in his films. He chose, he selected, he cast non-professional actors in his films. And all these things were in sharp contrast. These features were in sharp contrast to the practices of Indian mainstream cinema. ഇന്ത്യയിൽ അന്നുള്ള സിനിമകളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. Ray was awarded Legion of Honor by the French government. ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെൻറ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്തുത്യർഹമായ സേവനങ്ങളെ, സിനിമാറ്റിക് സേവനങ്ങളെ മാനിച്ച് Legion of Honor എന്ന് പറയുന്ന പദവി സമ്മാനിച്ചു. He was awarded Legion of Honor by the French government for his lifetime achievements in cinema. He was the first Indian to be honored with the prestigious award. He was, of course, the first Indian to be honored with this prestigious or the most coveted award. The era of black and white cinema ended. By 1950s, the era or the age of black and white films ended, and the new age of colors emerged in 1950s. There came the new age of colors. Color films came into being in the 1950s. Romances, dramas, action films with a variety of themes flourished in 1950s, and after the coming of, especially after the coming of color, romances, romantic films, dramas, drama films, melodramatic films, action films with a variety of themes flourished in the film industry. Besides melodrama films in large numbers, the new breed of dacoit films depicting robbers like Ganga, Jamuna, etc. found their place in this period, 1950s. Besides the melodramatic films in large numbers, the new breed of the new kind of dacoit films like Ganga, Jamuna found their place during this period. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മെലോഡ്രമാറ്റിക് ഫിലിംസ് കൂടാതെ തന്നെ കൊള്ളക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന, കൊള്ളക്കാരെ ആധാരമാക്കിയുള്ള സിനിമകളും അങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷൻ ഫിലിംസും ഈ കാലയളവിലുണ്ടായി. ദ ഇഷ്യൂസ് കൺസേണിങ് അൺടച്ചബിൾസ്, ദി പ്രോബ്ലംസ് കൺസേണിങ് അൺടച്ചബിൾസ്, ദളിറ്റ്സ്, ഇന്റർകാസ്റ്റ് ക്ലാഷസ്, വിമൻ എറ്റ്സെട്ര were taken up boldly by the filmmakers for filmic treatment. ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ കാലയളവിലെ പല ഫിലിം മേക്കേഴ്സും വളരെ സധൈര്യം ചില പ്രമേയങ്ങൾ, അതും സമൂഹത്തിൽ ആരും കൈവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കൈവയ്ക്കാൻ മടിക്കുന്ന പ്രമേയങ്ങളായ അൺടച്ചബിൾസിൻ്റെ പ്രമേയങ്ങൾ, ദളിതിൻ്റെ പ്രമേയം, ഇൻ്റർകാസ്റ്റ് ക്ലാഷസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഇൻ്റർകാസ്റ്റ് ലഹളകളുടെ പ്രമേയം, സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. The issues concerning issues related to untouchables, Dalits, intercaste clashes, women, etc. were taken up boldly for the filmic treatment, for themes for the filmic narratives.
Ras Kapoor with his Avara, which won him international recognition, became the Indian idol with his Chaplinesque humor and appearance during the 50s. അമ്പതുകളിലെ ഒരു താരമായി ഉയർന്നു രാജ് കപൂർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാപ്ലിനിസ്ക് സ്റ്റൈലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സ്റ്റാറാക്കി മാറ്റിയത്. അതേ വേഷവിധാനം, അതേ കോട്ടും പാൻസും ടൂത്ത് ബ്രഷും മുസ്താഷും അതേ ആക്ടിങ് സ്റ്റൈലും ചടുലമായ സ്റ്റൈലും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആവാരയിലും മേരാന ജോക്കറിലും ഒക്കെ അവതരിപ്പിച്ചത് ഭയങ്കര ഹിറ്റായി. രാജ് കപൂർ വിത്ത് ഹിസ് ആവാര, ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫിലിം വാസ് ആവാര, which won him international recognition. This film won for him international recognition. അന്തർദേശീയ അംഗീകാരം നേടിക്കൊടുത്തു. And he became the first idol with his Chaplinesque style humor, Chaplinesque humor and appearances during the 50s. On the other hand, filmmakers like Bimal Roy, the Bengali Bimal Roy, and Kidan Sharma, Mahbub Khan, infused a new spirit of nationalistic, realistic, social cinema through their memorable works. When Raj Kapoor became a star, this filmmaker and actor became a star, the other filmmakers of this time during the 1950s, Bimal Roy, Kidan Sharma, Mahbub Khan, infused a new spirit of realistic social cinema through their memorable works. Political cinema, whose strong foundation was laid by Satyajit Ray. Political cinema strong foundation was laid by Satyajit Ray, and the strong foundation laid by Satyajit Ray was kept alive through the works of a few Bengali directors or filmmakers like Hrithik Ghatak, Mrinal Sen, Guru Dutt, Bimal Roy, etc. ഈ സത്യജിത് റേ പിന്നെ തുടക്കം കുറിച്ച സത്യജിത് റേ പാകിയ ഫൗണ്ടേഷൻ, ഏതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലിംസിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ, അത് പിന്നെ അണയാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ദീപം, പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലിംസിൻ്റെ ഒരു ദീപം അണയാതെ സൂക്ഷിച്ച ബംഗാളി ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഋത്തിക് ഘട്ടക്, മൃണാൾ സെൻ, ഗുരു ദത്ത്, ബിമൽ റോയ്, etc. So the political cinema, whose strong foundation was laid by Satyajit Ray, was kept alive through the works of a few Bengali directors or filmmakers like Hrithik Ghatak, Mrinal Sen, Guru Dutt, Bimal Roy, etc. With government funding, the offbeat tradition of parallel cinema made a tremendous headway. Ni government subsidy അനുവദിച്ചുകൂടെ, ഗവൺമെൻറ് ലോൺ അനുവദിച്ചതോടെയും സബ്സിഡി നൽകിയതോടെയും ഈ പാരലൽ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർട്ട് സിനിമയും 50കളിൽ ഉയർന്നു വന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഗവൺമെൻറ്റൽ ഹെൽപ്പാണ്, ഗവൺമെൻറ്റൽ സഹായമാണ്. വിത്ത് ദി ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ടിങ്, ദി ഓഫ് ബീറ്റ്, ദി അൺയൂഷ്വൽ ട്രഡീഷൻ ഓഫ് പാരലൽ സിനിമ, ആർട്ട് സിനിമ made a tremendous headway, made a strong way. The establishment of Central Board of Film Censors was established in 1950. 50കളിലെ ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സെൻസേഴ്സ് സ്ഥാപിച്ചത്. ഇന്നുകൊണ്ട് ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സെൻസേഴ്സ്, the first film festival was conducted during the 1950s. Then the instituting the President's Gold Medal, അതൊന്നില്ല, അന്ന് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ഗോൾഡ് ഏറ്റവും നല്ല സിനിമയ്ക്കുള്ള സമ്മാനം. ഫിലിംസ് ഓഫ് ദിസ് ഡെക്കേഡ് 1950s were പഥേർ, പാഞ്ചാലി, അപരാജിതോ, അപുർ സൻസാർ, മിശ്ര ഖാലിബ് and ആധി രാത്, പ്യാസ്, മധുമതി, മുഗളി അസാം, അനശ്വര പ്രണയത്തിന് സലീമിൻ്റെയും അനാർക്കലിയുടെയും കഥ പറയുന്ന മുഗളി അസാം. മധുമതി ഒരു സാമൂഹ്യ സിനിമയായിരുന്നു. ദിലീപ് കുമാറും വഹീദ നർഗീസും അഭിനയിച്ച മധുമതി. മുഗളി അസാം, മദർ ഇന്ത്യ, ദേവദാസ്, these are the important films produced during this period. And the great actors and actresses during this period were Dilip Kumar, no more Raj Kapoor, no more
ദേവാനന്ദ് നോ മോർ, അശോക് കുമാർ നോ മോർ, ഷമ്മി കപൂർ. ഷമ്മി കപൂർ മലയാളത്തിലെ ബാലേന്ദ്രൻ്റെ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷമ്മി കപൂർ. ബൽരാജ് സാഹ്നി. ഇൻ തെലുഗു NT രാമറാവു. ഇൻ തമിഴ് MG രാമചന്ദ്രൻ, MGR, പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് MGR, മക്കൾ തിലകം MGR. ശിവാജി ഗണേശൻ, നടികർ തിലകം ശിവാജി ഗണേശൻ. അതിന് മലയാളം പ്രേം നസീർ, സത്യൻ. ഇവരാരും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. ദെൻ നർഗീസ് ദത്ത്. നമ്മുടെ സഞ്ജയ് ദത്തിൻ്റെ അമ്മ, അല്ലെങ്കിൽ സുനിൽ ദത്തിൻ്റെ വൈഫ് നർഗീസ് ദത്ത്. സഞ്ജയ് ദത്ത് ഇപ്പോൾ അർബുദ രോഗത്തിന് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ദുബായിൽ താമസിക്കുന്ന സഞ്ജയ് ദത്തിൻ്റെ അമ്മയാണ് നർഗീസ് ദത്ത്. നല്ലൊരു നടിയായിരുന്നു. ആൻഡ് ഷീസ് നോ മോർ. വൈജയന്തിമാല, 80-ലേറെ പ്രായമുള്ള വൈജയന്തിമാല, ഷീസ് അലൈവ്. വഹീദ റഹ്മാൻ, അവർക്കും 80-ലധികം പ്രായമുണ്ട്. അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആശാ പരാഗ്, 82 വയസ്സുണ്ട്, അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. So these were the famous actors and actresses during 1950s. Then other actors also were Sujitra Sen, Meena Kumari, they were dead. Meena Kumari നമ്മുടെ ധർമ്മേന്ദ്രയുമായി ഒരു അഫെയറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന നടിയായിരുന്നു മീനാ കുമാരി. ദുഃഖപുത്രി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മീനാ കുമാരി. നമ്മുടെ തമിഴിലെ സാവിത്രിയെ പോലെയായിരുന്നു മീനാ കുമാരി. സാവിത്രിക്ക് ജെമിനി ഗണേശനുമായിട്ട് അഫെയർ ഉണ്ടായി. മഹാനടി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ, ദുൽഖറും കീർത്തി സുരേഷും അഭിനയിച്ച മഹാനടി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ പ്രമേയം സാവിത്രിയുടേതായിരുന്നു. ആ സാവിത്രിയെ പോലൊരു നടിയായിരുന്നു മീനാകുമാരി. വലിയ കണ്ണുകളൊക്കെ ഉള്ള മീനാകുമാരി ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ സ്ഥിരം നായികയായിരുന്നു പഴയ കാലത്ത്. ധർമ്മേന്ദ്ര സ്റ്റിലല്ലേ ഹേമമാലിയുടെ ഭർത്താവാണ് ധർമ്മേന്ദ്ര. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി ഫിലിംസ് ഡ്യൂറിങ് 1950s.